Naam, hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo, alasiri njema, karibu kwenye NTV Alasiri. Jina langu mimi ni Salim Swaleh. Mwenyekiti wa baraza la magavana amesisitiza kuwa kaunti zinakabiliwa na hatari ya kukwama kabisa kutokana na ukosefu wa fedha. Oparanya amesema kwa sasa hakuna shughuli zozote zinazoendelea katika kaunti kufuatia kukosekana kwa fedha kutoka kwa serikali kuu. Kuanzia mwezi wa Julai hakuna pesa yoyote ambayo imekuja kwa kaunti. Sasa kaunti tuko kwa standstill kwa mambo ya pesa. Tukifika katikati ya mwezi huu kama hakuna pesa, mpaka tuambie wale ambao wanafanya kazi, afadhali muende nyumbani, mupumzike, murudi wakati tutakuwa na pesa ndio muendelee kufanya kazi yenu. Kwa sababu saa hii hatuwezi kununua madawa, hatuwezi kufanya kazi yoyote, na sitaki tuwe na watu katika maofisi ambao hawafanye kazi na mimi kuwe jukumu langu kwenda kutafuta pesa ati niwalipe mshahara na wafanye kazi yoyote kwa wananchi. Kwa hivyo mjue tuko hapa ndio kwa sababu tumeamua kama Council of Governors tunataka pia referendum ambayo itaangalia mambo ya ukatusi, kwa sababu kitu kikubwa ambayo sisi tulipata kwa hii constitution ilikuwa ukatusi. Kiongozi wa wengi katika bunge la Senate Kipchumba Murkomen anasema sasa kwamba amri ya kufurusha watu kutoka msitu wa Mau kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta, bali inachochewa na waziri wa mazingira Keriako Tobiko pamoja na mratibu wa serikali kuu katika mkoa wa Bonde la Ufa George Natembeya ili kufanikisha ajenda zao. Kwa mujibu wa Murkomen ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta hawezi kutoa amri hiyo, kwani kauli ya serikali ya Jubilee ilikuwa ya kuwalinda wakazi wa msitu huo kwani wana vyeti halali. Aidha, anataka wawili hao wachunguzwe kutokana na amri yao. It is a personal Tobiko Natembeya directive. It's not a government directive. Government directives are either gazetted in a gazette notice. It becomes a cabinet paper. In fact, all the cabinet decisions that have been made, the president communicates to the public that the cabinet today decided to do 1, 2, 3, 4, including road projects, including hospitals, including many projects that government want to do. So an issue of the magnitude of eviction in Mau or any other water tower is usually tabled in cabinet. I want to challenge you, if you want to know that this is an ad hoc afterthought by Tobiko, ask him whether he has prepared any cabinet memo or he has any cabinet position that he has tabled in the cabinet. It's not there. There's no such a decision. He's just woke up one morning and started giving lectures to people and say people must leave. Natembeya busy saying the same. We as leaders want to insist. Even those who are saying, oh, we need to dialogue. Dialogue over what? Those people are in their own properties. They are in their land. When the government of Kenya wants to acquire that land, it goes and dialogues with those people. Waziri wa Ugatuzi Eugene Wamalwa ameunda jopo la wanachama kutoka wizara mbalimbali kama vile Leba, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia pamoja na mamlaka ya kupambana na ukame nchini kutafuta mbinu muafaka ya kidijitali ya kusaidia kupambana na ukame katika maeneo mbalimbali humo nchini. Jopo hilo linatarajiwa kukamilisha kazi yake baada ya miezi miwili. Kwa miaka hii yote tumekuwa tunapeleka chakula katika kaunti mbalimbali. Kule Ukambani ukipeleka chakula wanakiita molio na sehemu zingine. Tunataka tuone vile tunaweza tumia teknolojia ya kisasa baada ya miaka 50 ya kusafirisha vyakula kwa kila kona ya Kenya. Tuweze kutumia teknolojia kutuma pesa, kuweka pesa kwa mifuko ya Wakenya walioathirika, wao wenyewe waweze kununua chakula popote wanapoishi. Hii team tumesaidiwa sana na World Food Program. Polisi katika eneo la Kipsongo Kitale katika kaunti ya Trans Nzoia wameanzisha uchunguzi kubaini kilichosababisha vifo vya watoto wawili ambao miili yao ilipatikana nyumbani kwao. Wakazi wanadai kwamba mama ya watoto hao wa umri wa miaka 2.5 pamoja na miezi 9 mtawalia anafanya kazi za usiku katika hoteli moja iliyoko karibu. Kulingana na chifu wa eneo hilo Janet Wekesa ambaye alimhoji mama ya watoto hao, aligundua kwamba mambo hayakuwa shwari alipojaribu kuwanyonyesha watoto wake wa miezi 9. Chifu ameomba wakazi kuwa na utulivu wakati polisi wanaendelea na uchunguzi
kubaini kilichosababisha vifo vya watoto hao. Nimeongea na mama yake, amesema ameamka asubuhi akapata watoto wake wamekufa. Kifo ya watoto haijajulikana. Tumengoja Kenya Police wakuje wachukue watoto waende wafanye postmortem ndio tutajua kifo cha watoto. Kiwanda cha kutengeneza karatasi cha Benco Investments Limited katika mji wa Thika kimefungwa na kamishna wa kaunti kwa madai ya kuchafua mto. Watu kadhaa wanaofanya kazi katika kiwanda hicho kinachoendeshwa na Wachina wametiwa mbaroni na maafisa wa polisi. Washukiwa wamelaumiwa kwa kutotii amri ya mamlaka ya usimamizi wa mazingira nchini NEMA iliyoamuru kiwanda hicho kifungwa kwa kutozingatia usafi wa mazingira. Hatua hiyo imechukuliwa wakati ambapo serikali imeendeleza harakati za kupambana na viwanda. Telling the story of Kenya. Baada ya taarifa ya upekuzi ya NTV kuhusu uchafuzi wa mito nchini. Tuelekea katika masuala ya mahakama ambapo sasa huduma zote katika mahakama ya juu zitaendeshwa kidijitali baada ya idara ya mahakama kunuia kununua mitambo ambayo itakuwa na thamani kubwa ili kuendesha kesi katika mahakama za biashara. Akizungumza katika warsha ya kujadili uhalifu wa udukuzi katika mitandao na ushahidi wa kielektroniki iliyoandaliwa na taasisi ya mafunzo kwa majaji kwa pamoja na ushirikiano wa muungano wa wanasheria wakuu Afrika, Jaji Mkuu David Maraga amethibitisha kuwa idara ya mahakama imetenga shilingi milioni 400 kuboresha idara ya teknolojia ya mawasiliano ICT ili kuanza kutoa huduma kidijitali kotini. So if you move to the digital world, as we are trying to do, it will be very, very easy. A judge can download whatever file he is dealing with and go with it to his home. And he can do it at the comfort of his home and write a judgment, and much, much faster. So we are looking to technology for expeditious disposal of cases and as well as keeping the integrity of the record. There's a very big difference between an individual who is steeped in the technology and what judges need to do the work. They don't need to be in the weeds on all of this technology, but they need to have a working understanding so that they can deliver justice in their cases. So they understand how these crimes are committed, they understand the evidence, and so that they can make appropriate rulings. Wakazi katika eneo la Wakongo katika kaunti ya Nyandarua wamelalamikia utendakazi mbaya katika ujenzi wa bwawa ambalo limevunja zake licha ya kugharimu mabilioni ya pesa. Wakazi hao wanalaumu mkandarasi anayehusika kwa kufanya kazi duni katika bwawa hilo lenye nafasi ya mita za ujazo 100,000 za maji. Bwawa hilo lililojaa hadi pomoni limekuwa tegemeo kwa wakazi hao. Wakazi wanadai kuwa ukarabati wa bwawa hilo ungefaa kufanywa kabla ya msimu wa mvua kuanza. Bwawa hilo liligharimu halmashauri ya kitaifa ya unyunyiziaji maji mashamba karibu shilingi milioni 100 na lilifunguliwa na waziri wa kilimo Mwangi Kiunjuri. Kuna mtoto alikufia hapa wa class 8 Kagodo. Hata hatu dam hata kama hawata ifence haliwakuja wajue vile wataifanya. Hii mchaga yote yenye iliweka hapa kado ya hii dam ilibebwa na maji yote, ikaenda na maji. Hata ingekuwa ni mchana, watoto wetu wakitoka shule wangebebwa na hiyo maji. Pesa za umma zimetumika, kazi imefanywa vibaya. Tungetaka mwenye alifanya hii kazi na mwenye alisupervise. Hapa mandege zimekuwa zikikuja kuangalia wenye hiyo hasara yenye tumeenda, hawa watu wafanyiwe washtakiwe. Katika taarifa nyingine, Rais Uhuru Kenyatta amefanya mazungumzo na mwakilishi wa Rais wa Uchina Xi Jinping kuhusu biashara na maendeleo ya miundombinu ya nchi hizi mbili. Rais Kenyatta anasema kwamba ushirikiano wa Kenya na Uchina umeongeza nafasi za maendeleo pamoja na kuwavutia wawekezaji sanjari na kubuni nafasi za kazi katika kanda hii. Uhusiano wa pande mbili umepelekea Kenya kuuza mazao yake katika miji mbalimbali ya Uchina. Mbali na parachichi, rais amesema kwamba angependa kuona mazao zaidi hasa ya kahawa na chai yakiuzwa mbalimbali ya Uchina. Kwa upande wake, alisoma hotuba ya Rais Xi Jinping amehakikishia Rais Kenyatta kwamba uhusiano kati ya nchi hizi mbili utaendelea ili kuhakikisha kwamba miradi inasonga mbele.
Maonyesho ya kilimo na biashara yameanza leo huko Mombasa, huku washiriki tofauti wakiandaa maonyesho pamoja na bidhaa zao. Gavana wa Mombasa Hassan Joho alifika katika eneo hilo akiwa ameandamana na mawaziri wake. Bali na hayo, maafisa wakuu kutoka serikali kuu wanaosimamia hafla za rais walifika uwanjani kukamilisha ukaguzi wao kabla ya Rais Uhuru Kenyatta kuingia hapo kesho kufungua rasmi maonyesho hayo. Tayari washiriki wamejiandaa vilivyo ili kunadi kufika hapo kwa muda wa siku 4 ya maonyesho. Vya usalama pia vimekita kambi katika maeneo mbalimbali kuimarisha usalama. We're displaying several crops. We have maize that has been planted here in Mombasa, and basically trying to tell people that even from the coast region we can produce high quality maize, as it has been seen in our schemes within this region. Bura does maize, Hola does maize. We also have maize in plenty in the Galana Kulalo Food Security Project. Tuingie katika masuala ya wanyama, ambapo maadhimisho ya maadhimisho ya miongo mitatu tangu kufariki kwa mwanaharakati wa kutetea haki za wanyamapori George Adamson yamefanyika katika mbuga ya wanyama ya Kora katika kaunti ya Kitui. Na haya yanafanyika huku waliohudhuria katika sherehe hizo wakihimizwa kujifunza mengi kuhusiana na umuhimu wa wanyamapori hao katika mazingira. Adamson alijishughulisha sana na masuala ya kuwalinda na kuwahifadhi simba ambao hata wakati huo idadi yao ilikuwa inatishiwa na majangili. Hili hapa ni kaburi la baba wa simba. Mbali na taarifa hiyo, kaburi la mwenda zake George Adamson halina kitambulisho kingine maalum, ila mawe yaliyowekwa hapa kulihifadhi dhidi ya kuchimbuliwa. Adamson ambaye aliishi miongoni mwa wanyamapori alizikwa hapa ndani ya mbuga ya wanyama ya Kori iliyoko kwenye mpaka wa kaunti za Kitui na Tana River. Aliwafaa simba wachanga, jambo ambalo lilimpatia sifa miongoni mwa walioshuhudia juhudi zake za kuwahifadhi wanyama hao wa porini. Was able to change the way we perceive things. This park itself was established because of him. Initially it was a national reserve. Wageni waliofika katika mbuga hiyo ya wanyama kusherehekea maisha yake Adamson walipanda mlima huu alikokaa pamoja na wanyama alipokuwa hai. As a young man, knowing about George Adamson and his wife Joy Adamson as conservationists and pioneering in putting predators like lions and cheetahs from captivity back into the wild, or as young cubs, raising them and releasing them back into the wild. KWS imesema kwamba wageni zaidi ya 50,000 wamefika katika mbuga hiyo ya wanyama kutazama alikozikwa Adamson pamoja na wenzake wanne. This is a park that can make a very big difference for the people around here. Kaunti za Tana River na Kitui zimekubaliana kuimarisha hali ya mbuga hiyo ili kuvutia wageni wengi zaidi. Leila Mohamed, NTV. Watu 4 wametiwa mbaroni kwa kushukiwa kuhusika katika wizi wa vifaa vya chumba cha kufanya upasuaji katika idara ya masikio, macho na koo katika hospitali ya rufaa ya Embu. Wanne hao ambao ni pamoja na muuguzi mmoja na wafanyakazi 3 katika hospitali wanashukiwa kuiba vifaa vya thamani ya takriban shilingi nusu milioni. Ni katika hospitali hii ya rufaa ya Embu ndipo panadaiwa vifaa vya chumba cha kufanyia upasuaji katika idara ya masikio, macho na koo viliibwa. Vifaa vinavyodaiwa kugharimu takriban shilingi nusu milioni. Wenyeji wa kaunti hiyo wamesuta waliotekeleza uhalifu huo. Tunasema vitu za hospitali zirudishwe, wale wameiba tuone wakienda njera, lakini si mtu anaiba na anafichwa. Aibu zaidi kama watakubali kama wafanyikazi wa hospitali na pia kama wafanyikazi wa Embu County eti vitu vimepotea. Na tungependa kumuuliza Gavana Wambora kama haya maneno yanamshinda mpaka ya kujaribu kuona ya kwamba tumepata watu waone ya kwamba vitu havipotei, basi watueleze sisi wananchi twende tukaweke usalama pale. Akidhibitisha wizi huo, waziri wa afya katika serikali ya kaunti ya Embu, Joan Mwende, amesema vifaa hivyo viliibwa wiki 2 zilizopita na kwa sasa maafisa wa polisi wanaendeleza uchunguzi wao kuhusiana na wizi huo. We are in full operation. Everything is in place. Amewasuta wanaoeneza uvumi kuwa ni vifaa vya chumba cha walio katika hali mahututi vilivyoibwa. Matters with the police, arrests were made, and I would like to caution
those who are propagating fake news, not to create the kind of mayhem. Hata hivyo, alidinda kuwaruhusu wanahabari kuingia kwenye chumba hicho cha upasuaji ili kudhibitisha kuwa shughuli zinaendelea. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati ya afya katika bunge la kaunti ya Embu, Muturi Mwombo, amehimiza gavana wa kaunti hiyo kuachisha kazi washukiwa wote na kutaka mkondo wa sheria kufuatwa. Anybody mwenye alikuwa involved awe interdicted mara moja, tukiendelea kupeleleza hii mambo, kwa sababu mambo ya hospitali is not about violence, it's about life, na mtu akikufa hakuna tutasema ati alikufa kwa sababu. Nuru Abdulaziz, NTV. Shukran sana Nuru Abdulaziz. Tuingie katika habari sasa ya kutia matumaini, ambapo wanandoa katika kaunti ya Machakos wamejaliwa watoto 3 kwa mpigo baada ya miaka 8 bila kupata watoto. Caroline Kathini alikuwa ni mwenye furaha isiyo kifani alipojifungua watoto hao wa kiume kwa njia ya upasuaji katika hospitali ya Machakos Level 5. Watoto hao walikuwa wamelala huku mama yao akiwatazama kwa makini. Safari ya uzazi kulingana naye ilikuwa ngumu, lakini huzuni sasa imegeuka kuwa raha na kicheko. Watu walikuwa wanadhani mimi sitaibarikiwa na watoto. But for now, I'm telling them, God has blessed me. Namshukuru sana. Baba ya watoto ambaye ni afisa wa polisi amekuwa akiishi na ulemavu tangu mwaka wa 2006. I was involved in a road accident some years back in 06 na nikaumia mgongo. Since that time I've been on a wheelchair. Yes, up to date. Some years back I was blessed. I married and stayed with for some years without children, actually 8 years to be precise, and we were blessed with triplets, 3 boys. Boniface Wambua, yani ni my husband, mvumilivu sana. Tumevumiliana for all those 8 years tukitafuta watoto. Wapenda nao hawa wamewatia moyo wanandoa ambao wangali wanang'ang'ana na shida ya uzazi. Na kwa wale ambao bado hamjabarikiwa, na waombeni msife moyo. Mungu yuko pamoja nanyi na atawabariki tu. Ni changamoto mingi mtu anapitia akiwa hali kama hiyo. Lakini ukishukuru Mungu na ukimtumaini Bwana, yote yanawezekana. Charity Mwangi, NTV. Watoto wakati mwingine wanapokuja watu wanakuwa na wasiwasi kwamba watakula nini, watalala wapi, lakini utakumbuka kuna wasanii wa kizazi kipya Sauti Sol waliwahi kusema kwamba Mungu akikupa mtoto anakupa na sahani yake. Tukisonga mbele, idadi ya watalii imeongezeka katika hifadhi ya wanyama ya Mwea katika eneo bunge la Mbeere Kusini, kaunti ya Embu. Kulingana na waziri wa biashara na utalii katika kaunti ya Embu ni kwamba mwezi wa Februari pekee mbuga hiyo ilitembelewa na watalii 50 peke yake, lakini kutoka mwezi Juni mbuga hiyo imekuwa ikipokea zaidi ya watalii 300 kila mwezi. Na kwa sasa serikali ya kaunti inakarabati barabara za kuingia ndani ya mbuga hiyo ambayo ina ukubwa wa kilomita 43, na pia inapanga kujenga vyoo vya kisasa ambavyo pia vinaweza vikatumiwa na walemavu. Kwa ushirikiano wa idara ya wanyamapori nchini KWS, wana mpango wa kuongeza idadi ya wanyama kama vile simba na hata chui. Bridges zile zilikuwa zimepomolewa na maji tayari zinaendelea kujengwa ili tuone kabla mvua ingia basi hiyo itakuwa tayari ili watu waweze kutembea katika kila pahali. Mwezi wa 6 tumekuwa na mpangilio maalum ambayo mashule tumewapangia mpangilio ambayo wanapitia kwa 7 Fox Force waangalie vile stima inatengenezwa, alafu wanapitia hapa masaa ya adhuhuri, alafu jioni wanapitia Mwea. Tuelekea Afrika Kusini ambapo serikali ya Afrika Kusini ikiendelea na vita vikali dhidi ya mashambulizi dhidi ya raia wa kigeni. Rais wa nchi hiyo Cyril Ramaphosa amekashifu vikali dhulma kwa wanawake. Katika baadhi ya video zinazoaminika kupigwa jijini Johannesburg wakati wa ghasia za juzi, mwanamke anadaiwa kuwa raia wa kigeni anaonekana akipigwa na hata kuvuliwa nguo na umati wa watu. Ramaphosa amesema haki za wanawake zitalindwa kwa vyovyote vile nchini humo.
calling upon the men of South Africa to stand up one by one and declare that we've got to bring an end to this scourge of the killing of young women and women in our country. It's got to end. Gender-based violence is a scourge that is not acceptable in a democratic dispensation. We've got to increase safety for women in our country, and we've got as men to ensure that we give respect and due regard to the women of our country. And we will be doing everything we can from the criminal justice system to make sure that we increase the level of protection. Na tusalie huko Afrika Kusini, ambapo raia wa mataifa mengine ya Afrika wanaofanya biashara katika nchi hiyo ya kusini mwa Afrika wanadai kuwa raia wa Afrika Kusini ni wabinafsi, tena waliosahau namna mataifa mengine ya Afrika yalivyowasaidia kukabiliana na ubaguzi wa rangi walipokuwa chini ya ukoloni hadi mwaka 1994. Wafanya biashara wamekashifu mashambulio yanayowalenga pamoja na biashara zao, wakisema kuwa hawataondoka kabisa nchini Afrika Kusini na kwamba wataendelea kulinda biashara zao kwa njia zozote zile. We must come together irrespective of our differences. African United shall never be defeated. With blood, with our soul, with everything, we will defend what we got right for. Yes! We will defend our property. We will defend our shops. We will defend our business. We will defend our dignity and integrity. Yes! We are not here courtesy of South Africans. We are not here courtesy of anyone. When South Africa needed the assistance of Africa, they were all assisted. Tuingie viwanjani sasa, mtazamaji, ambapo Matare Stars kwa mechi yao ya kirafiki dhidi ya Uganda yaliingia siku yake ya pili katika uwanja wa KSMS hii leo. Wachezaji wote walikuwa wameitwa kambini wameshafika isipokuwa mshambuliaji Ayub Timbe ambaye anatarajiwa kuingia hii leo kutoka Uchina. Brian Otieno wa Bandari na Johnston Omurwa anayechezea Wazito watachukua nafasi za Joseph Okumu ambaye anatarajiwa kukamilisha uhamisho wake nchini Sweden na Bernardo Cheng ambaye anauguza jeraha. Mechi hiyo ya kirafiki itachezwa siku ya Jumapili uwanjani Kasarani. Itakuwa mechi ya kwanza ya kocha Francis Kimanzi tangu kuchukua hatamu za uongozi kama kocha wa Stars kutoka kwa Sebastian Minye. Anashikilia rekodi ya marathon Eliud Kipchoge atashinda gari jipya aina ya Suzuki D-Max lenye thamani ya shilingi milioni 4.1 iwapo atavunja rekodi ya marathon kwa muda wa chini ya saa 2. Muda uliopangwa mashindano hayo kunradhi yamepangwa katika mji wa Austria Vienna mwezi ujao. Kipchoge atakuwa anafanya jaribio la pili kuvunja rekodi hiyo baada ya kushindwa katika jaribio lake la Nike Breaking 2 mwaka 2017 katika mji wa Monza nchini Italia. I have a actually strong mentality that I can do it. That's what I changed. But training, I'm training as normal as one coach, one management, same training mates, different mentality. The possibilities challenging us to be greater at what we do every day, whether you are an engineer, whether you are a journalist, whether you are a teacher. So we are so proud that we've been able to, as Isuzu East Africa, to create an environment where we can challenge ourselves to get to the best that we can be by listening to what Kipchoge has experienced. Katika masuala ya mashindano ya kombe la dunia, nembo ya kombe la dunia mwaka 2022 nchini Qatar imezinduliwa mjini Doha na kote duniani, siku ambayo taifa hilo linaadhimisha siku ya uhuru wake tangu mwaka 1971. Maelfu ya mashabiki wa soka walihudhuria uzinduzi huo uliofanyika katika miji mingine 24 kote duniani ikiwemo London, Johannesburg, Mexico City, Mumbai, Paris na Seoul. Kulingana na wazinduzi ni kwamba vipindo iliyopo kwenye kombe hilo inaashiria vilima vya mchanga katika taifa hilo, huku miviringo iliyopindana bila kukata kiashiria namba 8 ambayo ni idadi ya viwanja vya michezo vitakavyotumika katika dimba hilo la mwaka 2022.
Katika mpira wa vikapu, mabingwa watetezi Marekani wamewashinda Uturuki alama 93 kwa 92 katika mashindano ya kombe la dunia ya michezo ya vikapu, huku Canada ikiwabwaga wapinzani wao Lithuania alama 92 kwa 69. Katika matokeo mengine hiyo jana, Brazil ilishinda Ugiriki. The politics in the United States capital. It is the 7th edition of the Global Education taking place in Dubai. When it comes to business, we crunch the numbers and unpack the detail with the latest information for your investment decision. It's time to say goodbye to this note and karibu to this note. In order for the manufacturing sector to be elevated from the ground. Despite the government's promise to create at least 1.3 million jobs. Moves you fast, past the planes and trucks to bring you the triumphs and joys of our great men and women. Moving stories. Unapata mengi zaidi katika taarifa zetu za kina na uketo hapo saa 1 kamili na Harith, Salim na Nuru. Sonadol Extra imetengenezwa kwa njia spesheli kupambana haraka na maumivu ya kichwa, mwili na hata meno. Sonadol Extra, hakika maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Story ibambe, storo bonus ye. Ati mtoto anambia mpatie simu. Ongea zaidi au ongeza bundles ili uweze kufikisha target yako haraka. Halo. Halo, Johnny. Nawe kila wakati. Gazeti liloboreshwa la Mwanaspoti linakuletea mengi ya kufurahisha macho na moyo. Kwa taarifa zote za soka, riadha za kusisimua, burudani za kitaifa na kimataifa ambazo zitakukonga moyo, bila kusahau vivunio na usasa katika fasheni na ulimwende. Yote haya katika toleo jipya liloboreshwa la gazeti la Mwanaspoti utakalopata kila Jumanne na Jumamosi na sasa la Alhamisi kwa shilingi 35 tu. Pata toleo lako sasa. Does it mean mtu asipokuwa na mtoto haizi contribute to the agenda? Is that it? Unajua ni vitu gani nataka kwa maisha yangu na sijui pata. Ai! Unga chapati ni 100. Chapati moja nyinyi mnauza 100 kivipi? Kwa nini ananiambia ni nyamazi? Mwanangu amelala juu. Na akikusikia mke hatafurahia. I have 2 friends kama politician wameiba. What do you want Awiti? An education so that you can have a better job. Tumekuita hapa kukuja kutuexplainia ni nini ilifanyika kwa gate. I have an office to run. Nichia chakua hivyo. Umetoka wapi na please don't lie to me. I'm so sorry. The Federation of Kenya Employers (FKE) invites you to the 3rd Employer of the Year Awards, Air and Gala Dinner at the Radisson Blu, Upper Hill, Nairobi on Friday, 20th September 2019 from 6 p.m. Grandpa is proud. Good is proud. I told you, I'm your teacher. Make your women happy. Surprise them. It is time to surprise my baby. Welcome to Turkana University College. Turkana University is a center of research, innovation, and technological development. Apply now for our January, May, and September intakes. Turkana University, the cradle of knowledge.
NTV, turning on your world. The following program has been rated GE. It is therefore suitable for general family viewing. So much to see, so much to do. Let's share a dream, make it come true. Us girls got the right combination, make our way to new destination. Imagine all the possibilities. You can be anything. Barbie's here gonna sing. Adventure, yeah, that's our thing. It's the Dreamhouse Adventures. I can always count on my family